Si shukuru ni kafiri. Kwa nini tusikushukuru siye kama runinga Gtn kwa 30 ya shukran kwa kutufanya kitovu cha taarifa sadikifu, bainifu na sanifu siku zote, kokote, popote na mumote. Karibu kwenye muhtasari wa runinga Gtn Saa Moja. Gutire kindu gia bata kuma gikiro-ini kia mwana gigigutuika mundu mugima. Nikio athuri a kiama kia Mwana Uthaya nimarakomenire gwakorwo na igongona ria kuruithia hamwe na kuhe motaro imwana kwambĩrĩria tarĩki 13 nginya tarĩki 24 mweri wa 11 mwaka uyu turi. Maya mothe magakorwo magĩtabanio thĩinĩ wa thukuru wa St. Teresa Kanyange Academy Mwana Uthaya. Motaro maya nĩ ta kĩrĩra kĩa ũgima wa mwĩrĩ, motaro megiĩ mũikarĩre mwega, kũharĩrĩrio gũtuĩka ndungata ya bũrũri hamwe na rũrĩrĩ gatagatĩ ka mangĩ. Marĩhi nĩ ciringi 7,500 na kwĩyandĩkithia nĩ ciringi 200 na wĩyandĩkithia nĩ mbere ya tarĩki 10 mweri wa 11. Kũhoro makĩria na kũmenyithia iria ũgakua hũra thimũ namba 0725 565 498 kana 0721 353 581. O nĩ wakorwo na mũcemanio wa tiri hamwe na aciari tarĩki 10 mweri wa 11 kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Tũhe kahĩ tũkũhe njamba ya bũrũri. Baraka tele ulipo mpenzi mtazamaji, ikiwa ni jioni ya siku ya Jumanne tarehe 7 mwezi Novemba mwaka 2023. Sema nami kwenye mitandao ya kijamii upande wa Facebook na YouTube Gtn TV Kenya. Langu jina ni Munanu Makumi. Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto amemkosoa waziri wa hazina Profesa Njuguna Ndung'u kwa kutofuata kanuni ya uwakilishi wa jinsia wa theluthi mbili katika kamati ya kudhibitisha miswada na ambayo kufikia sasa bado haijashughulikiwa. Kamati hii inatarajiwa kupendekeza utaratibu wa kukomesha bili zinazosubiri siku zijazo, kama anavyotukujulia muktasari wetu runinga Gtn na taarifa hii Victor Kadhombe. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kamati ya kudhibitisha miswada katika ikulu ya Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto amemkosoa waziri wa hazina nchini Profesa Njuguna Ndung'u juu ya uwakilishaji wa theluthi mbili wa jinsia katika kamati husika unaopendekezwa na katiba. Just assist my cabinet secretary with some housekeeping manenos. I am not a very good mathematician, but being a scientist, I know something about maths. When I looked at the composition of the committee, it was clear to me that it was unconstitutional because it lacked the gender balance. There are only 4 women out of a whole committee of 20. Rais Ruto alipendekeza kwamba waziri Ndung'u aidha kupunguza idadi ya wanakamati wanaume au aongeze idadi ya wanakamati wa jinsia ya kike ili kutimiza kanuni ya theluthi mbili ya jinsia. I respectfully suggest, Mr. Minister, that you either reduce the number of men or you add the number of women so that it is constitutional.
I think it's time we begin to live in accordance with the principles of the Constitution without paying lip service. Kamati ya uhakiki wa miswada inayosubiri kuongozwa na aliyekuwa mkaguzi mkuu wa hesabu Edward Ouko imetwika jukumu la kushughulikia miswada ya serikali ya ukaguzi ambayo haijakamilika kati ya mwaka 2005 na mwaka 2022. Kulingana na Rais Ruto, kwa sasa serikali inadaiwa na wasambazaji bidhaa angalau shilingi bilioni 600. I am even more confident that with Mr. Ouko, who has been telling us in his other life which bills are payable, which ones are not payable, who has done what and who has not done what. Now, I am very confident that no bill that is not worth paying for will be paid for. Kamati hiyo itajumuisha mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na wawakilishi kutoka idara ya barabara ya serikali, idara ya serikali ya kazi ya umma, idara ya serikali ya nyumba na maendeleo ya miji na mamlaka ya kudhibiti ununuzi kwa umma. Wawakilishi wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC, chama cha wanasheria wa Kenya, taasisi ya wahandisi wa Kenya na taasisi ya wahasibu wa umma walioidhinishwa nchini Kenya pia watakuwa sehemu ya timu hiyo. Kamati itachunguza na kuwasilisha taarifa za muda kwa katibu wa baraza la mawaziri wa hazina baada ya kuthibitishwa. Hatua hiyo inalenga kuweka uadilifu wa miswada yote na kuziepusha biashara ndogo ndogo dhidi ya upungufu wa ukwasi. The last time there was an effort to alleviate this challenge of pending bills was about 17 years ago. It is yet another moment in our history that we need to clean our slate and do justice to everybody, especially the people who do business with government, and more particularly the micro, small and medium enterprises that are the largest suppliers of government. Muhimu zaidi, kamati itapendekeza utaratibu wa kukomesha bili zinazosubiri siku zijazo. Nikiripotia nyumbani mwa vipaji na talanta, runinga ya GTN, jina langu ni Victor Kadhombe. Treasury. Hivi mitihani ya cheti cha sekondari ya KCSE ilianza hapo jana, huku leo ikiingia siku ya pili. Sasa Wizara ya Elimu imetaja kati ya changamoto zinazokumba mitihani hii ikiwa ni mafuriko yanayoshuhudiwa maeneo kadhaa hapa nchini kufuatia mvua kubwa inayozidi kunyesha maeneo tofauti. Hata hivyo, watu 6 wametiwa mbaroni kwa kutuhuma za kuweza kuiba mtihani kote nchini, kulingana na ripoti ya makachero wa DCI. Aidha, kufuatia tangazo lililotolewa hapo jana na Waziri wa Usalama wa Ndani Profesa Kithure Kindiki kuwa tarehe 13 mwezi huu ni sikukuu ya kimataifa kwa shughuli ya upanzi wa miti hapa nchini, alisisitiza kuwa mtihani iliyoratibiwa kufanyika siku hiyo bado itaendelea kama kawaida. Kufikia kesho, watahiniwa wa KCSE wanatarajiwa kuketi kufanya mtihani wa somo la kemia karatasi ya pili na kufuatia na somo la kimombo karatasi ya 3. Mitihani hii inatarajiwa kutamatika tarehe 24 mwezi huu. On behalf of all the cabinet secretaries who have gone round, including our president and all the members of the executive are all out, including those here in Uasin Gishu, to wish our candidates all the best, especially in your exam. We know you have worked so hard. Your teachers have taught you, you have given you skills, knowledge, you've revised. And I'm sure today is that day. So I have no doubt in my mind, and we believe in you, we trust in God. We have also cautioned our center managers and those involved in the transport of the exams to be wary of flash floods that may occur in some parts of this county. We've assured them that arrangements have been made, if need be, to airlift the exams. 5,000 per semester. And those of us who can be able to afford the category of the CS Machogu, the category of the PS Hinga, and there are also quite a number. We have said, yes, they can be able to pay 40%, meaning if the cost is
the cost is 200,000, probably Department of Education. The amount that Machogu will be expected to pay is 80,000. So this particular system, unlike the one before, looks at issues that is going to ensure accessibility in our higher education, such that we don't rock out those particular students, those children coming from families that cannot be able to pay the required amount at any given time. And we have said that it will be scholarship, it will be loan. Yes, there is an amount, even me when I was in university, the boom we used to get, at the end of it all, we had to pay. Of course, we were given many years to pay, and like me, I took almost 10 years to pay the loan that I was given during my time in university. So you also, the amount of loan that you take, because we have categorized into 5 groups. Once you finish college, of course, you will be given a number of years to repay the loan, and that will only be done once you secure employment. And I've said the Ruto administration is working on many ways in order for us to get a return of the very much money that we give to the education sector, because like this particular year, the amount given to us in education is 630 billion. So we assure you that no one and nobody is going to miss out in getting education, particularly higher education, and even from the lower level, because it comes from a poor background. Yeah, thank you very much. Ingineko ni kuwa bunge la seneti limeanza vikao vya kujadili hoja ya kumtimua gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Mwangaza alitimuliwa na wawakilishi wale wa bunge la Meru kwa madai ya kutumia mamlaka yake vibaya. Hii ni mara ya pili kwa gavana Kawira kutimuliwa ofisini. The governor will appear on this podium taking the posture of an innocent and vulnerable victim of toxic masculinity, harmful patriarchy, gender stereotyping, political schemes. That's what our response tells you. It is back to "It Wasn't Me" by Shaggy. And the governor, if you want to confirm it, at page 2 of our response, she tells you this motion will not be here. It is a scheme by our deputy who is power hungry. We shall be asking you to please crack the whip against the governor for the interest of Meru. You will be faced with 2 competing interests. One, devolution to work in Meru for the interest of Meru, and number 2, to help the governor save her private job. Good thing is that will be public interest. You'll be confronted with the public interest against a private interest. When you look at ground 1, in particular, count 1, my apologies, count 1, ground C, you would say a claim that the governor paid full salary and benefits to Dr. Ntoiti, Paul Mwaki, Kenneth Kimathi Mbae, and Joseph Kature Mbae. So you're accused of contempt of court in one count, you're accused of paying salary and benefits in another count. First, the Senate will reflect on the question whether the function of employment of these employees and their remuneration is a function of the governor within the county government structure. But for now, let me just inform you that the act of paying these 5 people is actually in compliance with that very order. Kongamano la walimu wakuu wa shule za msingi limeanza rasmi katika kaunti ya Mombasa, huku wakishinikiza serikali kuhakikisha shule zote nchini zinapata huduma za mtandao pamoja na nguvu za umeme. Washikadau katika sekta hiyo wamesema haitakuwa bora iwapo shule zilizo mashambani zitakosa huduma hizi, kwa wakati serikali inazidi kutekeleza mtaala mpya wa masomo wa CBC. The CEO Kenya Institute, now you are the we are learning strategies to handle student performance and learning outcomes. Consideration for primary education will be access to the necessary technology
and internet connectivity may be lacking or limited for some learners, leading to educational inequalities. This calls for investments in infrastructure and support for disadvantaged schools and learners. There is need to develop and enforce strict data protection policies. So we look forward to having all schools connecting the internet that will ease the CBC curriculum. Na kwa kweli sisi kama washirika wa chapishaji vitabu tumejiandaa kabisa kwa sababu ya the transition to the new classes. Tuko tayari, vitabu tuko nazo, tumevichapisha kwa wingi. Na kufikia hapo mpenzi mtazamaji, tunaenda mapumzikoni kwa kidogo tu. Tukirejea tuna taarifa chako, usitakiondoka. FaithWorks Technologies Limited is your #1 internet service provider. We deal in internet installations, CCTV sales and installations, power backup solutions, computer sales repair and maintenance. We offer free fiber installation and a free router at an affordable monthly subscription fee from as low as 1,500 shillings. If you are from areas without fiber connectivity, worry not, for we got you covered. With just 5,000 shillings, we install wireless internet at an affordable monthly subscription fee from as low as 2,500 shillings. You can contact us on 0723 365 571 or 0783 282 011. You can also email us on info@faithworkstech.co.ke or faithworkstech@gmail.com. We are located in Othaya Town, Centerpoint Plaza, 3rd floor, room T5. At FaithWorks Technologies Limited, we ensure you enjoy dedicated, fast, reliable and affordable internet. FaithWorks Technologies Limited, a world of possibilities. Wira urutagwo na njira itiganite niguo mundu emathire orofoco wa oro muthenya nikio nyitanage nani oro muthenya wake rithaa 1:30 cia hwaini ngiguceria mawira matiganite gakuone uri andu maruta mawira mao na hamwe na athunduri ngurani ni haha session ya GTN TV. Ngatho ngerere kinyire ya Kenya na njira ya mwanya
itangatho rĩa biacara, wendia wa mĩgũnda, magongona ngũrani ta kũmenyithia mũingĩ motungata marĩa kambuni yaku ĩraheana kana kũmenyithia mũingĩ mathomo marĩa thukuru waku ũraheana, imenyithia cia ikuo hamwe na motungata mangĩ. Ũka wonjorithie na ithuĩ na thogora mũbacĩrĩre. Twarĩre kũgerera thimũ namba 0742 606 195 kana email nĩyo sales@gtntv.co.ke kana ũtũcĩre wabici-inĩ citũ GCTC Complex, former Othaya Teachers College. GTN TV, mũciĩ wa iheo na taranda. RBG Works Limited is a construction company that deals in construction materials produced with state-of-the-art machines. They are uniquely designed to fit all your construction needs for buildings, roads, pavements, parking lots, bridges, and many more. The materials include interlocking hollow blocks, cabro pavers, road curbs, road channels, hollow ports, louver blocks, paving slabs, wall coping, side slabs, spindles and balustrade, coverts, and concrete posts. For more enquiries, you can contact us on 0738 123 123, that is 0738 123 123, or visit our company that is located opposite Kagumo Teachers College along the Nyeri Mokoreni Road. All are welcome. Naam, karibu tena. Waziri wa Afya Susan Humicha hii leo alizuru katika hospitali ya JM eneo la Olkalao, kaunti ya Nyandarua, ambapo alipokeza vifaa 100 vitakavyotumiwa na wafanyikazi wa afya wa huduma za nyumbani chini ya mradi wa serikali kuu. Na kama anavyoarifu Nyambura Mwangi, na Humicha aliandamana pamoja na naibu gavana wa kaunti hiyo Ruben Kamuri, waziri wa afya wa kaunti Albert Taiti, kati ya viongozi wengine. Kuanzia January, we'll be rolling out Social Health Authority. Social Health Authority tumesema iko na funds 3. Primary Health Care Fund, kuhakikisha wewe ukikuja hospitali level 2, level 3 haulipi chochote, is free of charge. Tuko na Social Health Insurance Fund, ile yenye sasa utaambiwa ulipe level 4 kwenda juu. Na hiyo malipo tunatengeneza regulations, tutawaambia how much you will pay, but the president has already committed that the minimum will be 300 shillings. So with my team we are working. Wale wanapata mshahara kubwa watoe mingi, wale wanapata ya chini watoe hiyo minimum ya 300. Katika hiyo Social Health Authority tuko na fund ya 3 ambayo ni critical illness, chronic and emergency. Hizi ambulance mnasema mnahitaji, mara mingi zinabeba wagonjwa, zikiwafikisha hospitali hao wagonjwa wanakufa kwa mlango. The hospitals are not taking care because wanauliza nani analipa bill if it's an emergency. So we now have a 3rd fund, emergency, critical and chronic illness fund. Ambulance ikikubeba ikufikishe pale, you have a right to emergency care. Hospitali itapeana hiyo emergency care, then it bills the fund. So mnaona rais amefanya kazi. Is so much committed to this to ensure healthcare service within Laikipia County, and his commitment to ensure healthcare is done. Sisi budget yetu Laikipia County is 5.3 billion. Governor Josh Irongo amecommit 3 billion part of the budget. That is 52% of the budget to ensure it goes to health. National government, kwa ile support mmetupatia PCN, establishment of the PCN, tumeona hiyo yote kifanyika, na PCN yetu ya kwanza ile tumeestablish ni ile ya Laikipia West. Tumeanza Laikipia West, baadaye tutaenda East na pia North, ndio tuanze matibabu katika nyumba. Mkurugenzi wa utafiti na ubunifu katika chuo kikuu cha Zitek Esther Wanjiru amewahimiza wanafunzi wa jinsia ya kike kote nchini kujitoza katika masomo ya kiteknolojia ili waweze kupata ajira kwa urahisi. Washikadau katika chuo hiki wamesema kina dada wengi wamejitenga na masomo haya na hivyo basi kuyaachia jinsia ya kiume. Wanjiru na taarifa hii kwa kina.
Mkurugenzi wa utafiti na ubunifu katika chuo kikuu cha Zetech Esther Wanjiru amewahimiza wanafunzi wa jinsia ya kike kote nchini kujitokeza katika masomo ya kiteknolojia ili waweze kupata ajira kwa urahisi. Washikadau tofauti katika chuo hiki wamesema kina dada wengi wamejitenga na masomo haya na kuachia jinsia ya kiume. Kulingana na Wanjiru, 5% katika darasa la wanafunzi 50 wanashiriki katika masomo ya sayansi na teknolojia ni jinsia ya kike. The forefront of promoting technology courses, not only in the country but also in the region, and we have well-equipped laboratories where we are able to teach and expose ourselves to our students to various technology skills, from artificial intelligence to data science, machine learning, to software engineering, to product development. So we have invested well, and one of the major investment currently we are running is the building of the technology park, where we intend to have a park that supports technology in our country. Wanjiru alisema haya wakati wa warsha iliyopewa jinsia ya kike katika ushindani wa teknolojia kwa wanafunzi wanaotoka katika taasisi mbalimbali za elimu ya juu, huku akibainisha kuwa kuna fursa nyingi katika nafasi za kidijitali ambazo vijana wanaweza kutumia fursa hii kupata ajira. We don't have more women in tech because we are not confident of ourselves. We're going in a room, the only men, we are going for an interview. Instead of we saying what we can do, we are fearing, like we're being overpowered. So that's why we have few women in tech, and the ones that are in tech, they're not showing off their skills, like they're hiding them. Hisia zake ziliungwa mkono na Eve Kileo wa kampuni ya usalama na mitandao, huku akisema kuwa wanapaswa kuwa na juhudi za pamoja kuunganisha jinsia ya kike katika ulimwengu wa teknolojia ili kuziba pengo katika nafasi za kazi za teknolojia. Going back to schools like high schools, before the students get to choose the courses that they want to do. So if we go from such a base, from a starting point, it becomes easier to get these girls transition to a tech industry, because that's where they're still young and it's easier to bring them in. And among this is some organization, many organizations. It has been said that health is wealth, and indeed, governments, institutions, you, me, and everyone else is talking about health, because health is the concern of each and every one of us. We have facilities, we have technology, we have equipment, we have competent medical professionals, yet still our people suffer from, and in worst case scenarios, die from preventable and curable diseases. The question is, what is missing? Join me, Mumbi Mavuti, every Tuesday starting 6 to 7 p.m. on Medicamp Health Show here at GTN TV as we unravel this mystery. Remember, there isn't a magic bullet for health. You have to live healthy to be healthy. Naam, karibu tena. Sasa moja kwa moja hadi nyanjani diposa tuone jinsi mambo yanavyozidi kuimbuka katika nyuga tofauti za kispoti. Mechi za taji la timu bora bara Ulaya zitakuwa zinaendelea usiku wa leo, ikiwa bado ni awamu ya makundi. Idadi ya mechi 8 zitakuwa zinasakatwa, mechi za kwanza zikichezwa mida ya saa 2 kasorobo, huku za mwisho zikichezwa mida ya saa 5 usiku wa leo. Na siku zote ni kusaidia kuweza kukueleza kutumia kigwambo hiki, na ambacho ni njia rahisi sana ya wewe kuweza kupata na kuyafahamu yatakayokuwa yanajiri usiku wa leo. Itimiapo mida ya saa 2 kasorobo, vijana wa timu ya Borussia Dortmund
watawarika Newcastle United katika mechi hii ambayo itakuwa ni mechi ya kwanza usiku wa leo katika taifa la Ujerumani. Timu hii ya Dortmund imetokea Ujerumani, Newcastle United wametokea kule Uingereza. Shakhtar Donetsk watawarika wana Barcelona kule Ukraine. Shakhtar Donetsk ni ya Ukraine, huku Barcelona ikitokea Hispania. Atletico Madrid watakuwa wanawarika vijana wa Celtic. Hawa vijana wa Celtic, mtazamaji, wametokea maeneo ya Scotland. Huyu mwana Atletico Madrid ametokea katika mji mkuu wa Madrid kule Hispania. Lazio Roma atamwalika mwana Feyenoord. Mwana Feyenoord ametokea kule Uholanzi, huku Lazio Roma akitokea maeneo ya Italia. AC Milan atamwalika mwana Paris Saint-Germain. Huyu mwana Paris Saint-Germain ametokea maeneo ya Paris hasa Ufaransa, na huku mwana AC Milan atakuwa katika uwanja wake wa nyumbani wa San Siro kule ni Milan nchini Italia. Mechi nyingine itahusisha vijana wa Pep Guardiola, Manchester City, ambao wanatokea katika taifa la Uingereza. Watawalika vijana wa Young Boys katika uwanja wa nyumbani wa Etihad Stadium. Crvena Zvezda watawalika vijana wa RB Leipzig kutoka Ujerumani, huku mechi ya mwisho ya siku ikiwa ni Porto dhidi ya Antwerp. Porto watawalika wana Antwerp katika taifa la Ureno. Hivyo basi ndio mchakato na bota kuona chezo usiku wa leo. Ni idadi ya vipute vinane ambavyo tutakuwa tunaviangazia sana, na kesho mida ya saa 7 mchana katika muktasari wetu wa masaa hayo Snyder Chege atakuarifu zaidi kuhusiana na matokeo ya mechi hizi. Kumbuka kwamba ni mechi kati ya AC Milan na Paris Saint-Germain itakujia mida ya saa 5 usiku, na ni mechi na ambayo mie na mwenzangu Victor Kadhombi tutachora taswira zote tatu: sikivu, hisia na maono. Hivyo basi timu hapo mida ya saa 5 usikose pale kwenye mitandao ya kijamii. Upande wa Facebook nitakuwa moja kwa moja Peter Munanu, upande wa YouTube ni Munanu Makumi, tuweze kukuperushia na kutangaza mechi hii kwa njia ya moja kwa moja. Na hivyo basi kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, niruhusu niweze kutia kikomo muhtasari wetu runinga Gtn Saa Moja, lakini siku zote lazima nilonge na wawili watatu na ambao wanasema nasi kwenye mitandao ya kijamii, haswa ukurasa wetu wa Facebook. Maana yake naona watu wanazidi kusema nasi. Naona Victor Anderson anasema kwamba ako mitamboni sana akiwa maeneo gani hapa, anasema maeneo ya Tetu. Naam, anasema Tetu Kiandere ako mitamboni vya Victor Anderson. Kenya Noah anasema pamoja sana. Peter Ishuru anasema ndio hivyo, anamuona sana. Na Tarehe anasema kwamba ako mitamboni. Alex James anasema vile vile unatupokea vizuri sana. Joy Gitasho anasema Kurathi Nevasha mambo yako shwari. Msikirushi na kuona vile vile na kuona Francisco Del Medo anasema kwamba kaunti ya Murang'a mambo iko shwari. Vile vile namuona Rotich Manu anasema komita mboni sana. Martin Gichuhi, asante sana kasisi rafiki yangu. Jeno Igoro anasema kwamba maeneo ya Kasarani mko mitamboni sana. Vile vile na kuona Gabu Cash anasema unatupokea vizuri sana. Dhuka Mwangi vile vile unasema uko mitamboni. Shukran za dhati. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, niruhusu niweze kukushukuru kwa dhati ya shukran kwa basi kututeua kama kituo na kitovu chako cha taarifa zetu siku zote. Hivyo basi nasema ni shukran za dhati. Shukran za dhati kwa wale wote ambao wameweza kujitolea kwa mhanga diposa hakikisha kwamba matukio yanazidi kukujia kadri ninapozidi kutukia, wakiongozwa na waandishi wetu wa habari, mrekezaji wangu Afro Ramodhe pamoja na mzalishaji wangu Peter Ishura, Kenya Noah na Brian Mandera wakisaidiana katika sekta ile nyingine. Itimia hapo mida ya saa 3 usiku wa leo utaungana na mwenzangu Gitonga Dori katika muktasari wetu kwa lugha ya mama, lugha ya Kikuyu. Tena nikukumbushe, itimia hapo sasa mida ya saa 5 usiku wa leo tutachora mechi moja kwa moja kati ya timu ya AC Milan dhidi ya Paris Saint-Germain, ikiwa bado ni awamu ya makundi ataje la timu bora bara Ulaya. Tutakuwa moja kwa moja upande wa Facebook Peter Munanu na vile vile upande wa YouTube Munanu Makumi. Hivyo basi usikose. Na siku zote kabla naondoke studioni lazima nikuache na dibaji la siku. Sikiza hii na usikize kwa makini. Mtu anapofunga lango la deski yako usiweze kufa moyo. Mungu anaruhusu mlango huu uweze kufungwa diposa uweze kuingia kwa mlango mwingine bora zaidi kuliko hata ule ulipoweza kufungwa. Hivyo basi usife moyo, tia fora ukiwa na malengo ya kuweza kufaulu wala si kushindana na wengine, kwani hata usiku wa wingu hauwezi kumeremeta kwa nyota moja. Sio sote sharti tuweze kufaulu diposa ulimwengu uweze kumeremeta. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka kwamba inawezekana tukiwajibika. Langu jina ni Munanu Makumi. Alamsiki.
gutire kindu gia bata kuma gikiro-ini kia mwana gigigutuika mundu mugima. Nikio athuri a kiama kia Mwana Uthaya nimarakumire gwakwo na igongona ria kuruithia hamwe na kuhe motaro mwana kwambĩrĩria tarĩki 13 gigi tarĩki 24 mweri wa 11 mwaka ũyũ tũrĩ. Maya mothe magakorwo magĩtabanio thĩinĩ wa thukuru wa St. Teresa Kanyange Academy Mwana Uthaya. Motaro maya nĩ ta kĩrĩra kĩa ũgima wa mwĩrĩ, motaro megiĩ mũikarĩre mwega, kũharĩrĩrio gũtuĩka ndungata ya bũrũri hamwe na rũrĩrĩ gatagatĩ ka mangĩ. Marĩhi nĩ ciringi 7,500 na kwĩyandĩkithia nĩ ciringi 200 na wĩyandĩkithia nĩ mbere ya tarĩki 10 mweri wa 11. Kũhoro makĩria na kũmenya indo iria ũgakua hũra thimũ namba 0725 565 498 kana 0721 353 581. O nĩ ũgakorwo na mũcemanio wa TV hamwe na aciari tarĩki 10 mweri wa 11 kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Tũhe kahĩĩ tũkũhe njamba ya bũrũri. Niye demorito no isaikuhene kokoro gesharai kera demoria kwanye ne kokegwatira no maruo maya no kigani nyumereri kwĩgwatĩra rwĩmbo rũrũ ndĩna ihũrwa Chris Mwangi. Tasikiza tuni ya thimũ yaku hinya *837 *2459# wĩgwatĩre rwĩmbo rũrũ. Tasikiza tuni yaku no akumiriria na nikea Hii ni kazi tuliomba wananchi, na ukitaka kufaidika polepole. Hata bila ya wananchi, sisi ndio tuliokuwa na uwezo wa kukuweka wewe hapo. Na vile ulimwambia ni lazima asikie vile tunamwambia, sababu tulifanya kazi kubwa sana kumpeleka kwa ile kiti. Huyu bado ni mwoga, ndio nikakwambia ni mtoto. Sisi tumefanya mengi, kitu iliyoko tuzidi kuweka pressure kwake. Stahiki gavana anauza drugs. Ninapigwa vita sana. Kuna mahali umebakisha kukua na kupata experience. Shame on you. Ni jukumu langu mimi kuandika na kuanika. Eda iwe ni nzuri, ni baya, ni jukumu langu. Hii tenda nilikuwa nataka umpe mjombangu. Mimi gavana, jamani, mimi gavana. Naingilia wapi? Kama hatuelewi, yeye ni kitu kidogo sana kwetu. Yote hii inatupatia nafasi ama fursa ya sisi kuweza kuandika story nzuri kuhusiana na Governor Richard. We are going to create a scandal. Why is it that Dad is so against me doing political stories? The kind of stories that you want to do. Nimeona watu wengi wamepotea. Hata huyu mtoto wako tutadiru na yeye kama vile unaweza diru na mtoto wa mwingine. Jaribu kunipa muda tu, niangalie vile mimi nitafanya. Nimekupatia 24 hours. Isivyo hivyo usinilaumu. It has been said that health is wealth.